Ella solo pidió una mesa junto a la ventana. Pero en cuanto sus ojos se cruzaron con los del policía, todo el restaurante quedó en silencio. Era una tarde tranquila en un clásico diner de un pequeño pueblo americano. La luz del sol filtraba suavemente por las ventanas, iluminando a los pocos clientes blancos que conversaban y comían. Entró una mujer negra, de unos 30 y pocos años, segura y serena. Vestía un traje elegante y lavaba una carpeta de cuero bajo el brazo. Su paso era cómodo, pero en el RSE sintió una tensión inmediata. El oficial de policía local, un hombre blanco de unos 20 años, la notó de inmediato. Murmuró algo sobre amenazas, lo suficientemente fuerte como para que algunas personas lo escucharan. Sin perder tiempo, el policía se acercó a la mesa donde ella se sentaba. Con una mirada cargada de sospecha y tono cortante, le preguntó: ¿Está esperando a alguien? Ella levantó la vista con calma y respondió: Solo estoy almorzando. Pero el oficial no quedó satisfecho. ¿Me puede mostrar su identificación? Insistió, con un dejo de desconfianza racial. Los demás clientes comenzaron a mirarlos con nerviosismo. Una pareja blanca y un lado intercambiaba miradas y susurros, mientras la camarera llegaba con su libreta, incomoda en la esquina. La atmósfera se volvió tensa, como es el simple acto de estar ahí pusiera en juego la tranquilidad del lugar. Nadie hablaba, pero todos sentían que algo grave estaba a punto de suceder. Hola, mi nombre es Malik. Si crees que historias como esta deben ser escuchadas, por favor dale like y suscribir ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a iluminar las injusticias reales. El murmullo habitual del diner se fue apagando poco a poco mientras la tensión se apoderaba del ambiente. Afuera, el calor del verano abrazaba al pequeño pueblo de Broughton, Mississippi, donde todos se conocen y las historias del pasado se mezclaban con la rutina diaria. Pero dentro del restaurante, algo había cambiado. El air parecía más pesado, cargado de miradas que no se atrevían a encontrarse. La mujer negra, llamada Elise, permanecía sentada con calma, observando cada rincón del lugar con ojos atentos y una serenidad que mostraba años de experiencia lidiando con miradas desconfiadas. No era la primera vez que se enfrentaba a la sospecha silenciosa que suscitaba su presencia en espacios dominados por otros. Pero esta vez, su misión era clara y urgente. Los clientes habituales, en su mayoría blancos, susurban entre ellos, lanzando miradas rápidas hacia Elise. Algunos evitaban verla directamente, mientras otros la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Un par de ellos murmuraban acerca de problemas y gente que no pertenece aquí. La camarera, una joven blanca de unos 25 años, se mantenía detrás del mostrador, vigilando con nerviosismo la situación sin saber muy bien cómo intervenir. Su expresión reflejaba el conflicto interno entre querer mantener la paz y el miedo a involucrarse en algo que podría traer consecuencias. El cocinero, con las manos limpias tras preparar la comida, se detenía a mirar de reojo, consciente de que lo que estaba ocurriendo rompía con la normalidad del lugar. Mientras tanto, el oficial Flint, sentado nuevamente en la barra, sentía que algo lo escapaba. La mujer no encajaba en el molde extraño que había aprendido a identificar. No era ruidosa ni agresiva, su confianza silenciosa era desconcertante. Por primera vez, un dejo de incertidumbre se infiltraba en su mente entrenada para controlar y sospechar. Flint repasaba en su cabeza las reglas no escritas de ese pueblo. Los forasteros traen problemas. La autoridad no se cuestiona, y el silencio es la norma. Pero Elise no era cualquier forastera. Ella representaba un poder que desafiaba esas reglas, un poder que podría poner en juego el orden establecido.
El sol continuaba su camino en el cielo, proyectando sombras largas dentro del diner. Mientras la calma antes de la tormenta se asentaba con fuerza. Nadie sabía en lo que estaba por venir, pero todos lo sentían. Ese lugar, ese momento, sería el principio de una confrontación que cambiaría para siempre la pequeña comunidad de Brighton. El oficial Flint se levantó del mostrador con paso firme, sus ojos fijos en Elise, mezclando desconfianza con una determinación rígida. Camino hacia su mesa con la autoridad que crea indiscutible, cada movimiento marcado por la seguridad de quien controla el espacio. Señora comenzó, con una voz que buscaba ser cortés pero que cargaba una evidente sospecha, está causando un poco de revuelo aquí. ¿Espera a alguien o simplemente está de paso? Elise levantó la mirada con tranquilidad while respondió, manteniendo la compostura. Solo estoy almorzando. Pero Flint no se convenció. Sus años de entrenamiento y las reglas no escritas de Brighton le susurban que algo estaba fuera de lugar. Necesito ver su identificación, insistió, acercándose con una mezcla de firmeza y desafío. Él dudó apenas un instante antes de sacar su cartera. No entregó la identificación de inmediato. Dejó que el silencio creciera, cargado de tensión, mientras los demás clientes observaban con creciente incomodidad. Flint lanzó una mirada rápida hacia una pareja blanca sentada cerca, quienes intercambiaban susurros cargados de prejuicio. Ella no parece aquí, comentó uno en voz baja, lo suficiente para que algunos lo oyeran. La camarera detrás del mostrador jugueteaba nerviosamente con su libreta, sintiéndose atrapada entre el deber de servir y el miedo a un posible conflicto. Meyer, continuó Flint, bajando la voz pero manteniendo la dureza, ha habido algunos incidentes últimamente. Personas que no pertenecen a este lugar causando problemas. Tengo que asegurarme de que usted no se une de ellos. Elise lo enfrentó con una mirada firme y sin miedo. ¿Why usted cree que por mi color de piel soy una amenaza? Preguntó, sin alterar el tono. El rostro de Flint se endureció. Solo hago mi trabajo, replicó, intentando justificar la sospecha que no podía explicar del todo. Hacer su trabajo no le da derecho a tratar a las personas como sospechosas sin motivo, respondió ella, con voz serena pero clara. El ambiente se volvió más pesado. Algunos comensales bajaron la mirada, mientras otros se tensaban en silencio. Sin perder tiempo, Flint tomó su radio y pidió refuerzos. Unidad 3, solicito apoyo, en el diner. Sospechosa, en sitio. Necesito asistencia. Elise no mostró ningún signo de miedo. Está cometiendo un error. Lo advirtió con calma. En ese instante, la puerta del diner se abrió y una ráfaga de aire caliente entró, haciendo que todos conocieran el aliento. El enfrentamiento apenas comenzaba y las consecuencias estaban a punto de estallar en Brighton. Si todavía estás viendo, deja un comentario abajo a que harías tú en esta situación. Why no olvides suscribir para más historias reales que importan? Elise metió lentamente la mano dentro de su saco y sacó una carpeta de cuero. La dejó sobre la mesa con calma, permitiendo que el leve sonido del papel captara la atención de Flint. Sin decir palabra, abrió la carpeta lo suficiente para mostrar el borde de una placa federal, el sello inconfundible de una agencia gubernamental. Los ojos de Flint se abrieron con sorpresa y desconfianza. ¿Usted es una agente? Balbució, dando un paso atrás como si la sola placa tuviera un poder que no esperaba. La voz de Elise era tranquila pero firme. Estoy aquí en una misión oficial federal. El hombre el que vine a ver es su jefe de policía. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, desafiantes y llenas de autoridad, silenciando el resto del lugar. El diner se sumió en un silencio atenido.
La pareja blanca su lado intercambio miradas incómodas, y la camarera detuvo sus movimientos, observando la escena con mezcla de sorpresa y curiosidad. Flint tragó saliva, intentando recuperar el control. ¿Por qué una agente federal estaría sentada sola, sin respaldo? Esto no tiene sentido. Su tono era defensivo, intentando ocultar la incertidumbre que se colaba en su mente. Elise lo miró fijo. No necesito respaldo para almorzar. Vine preparada para lo que sigue. Sus palabras tenían el peso de la autoridad, atravesando las dudas de Flint como una espada afilada. Comenzó a revelar lo que había descubierto en Broughton, una serie de quejas internas sobre perfiles raciales, tácticas de intimidación y lesiones inexplicables durante arrestos. Historias que habían sido desestimadas o eneradas antes de llegar al ojo público. Flint escuchaba, su escepticismo dando paso a una aceptación renuente. Las evidencias eran abrumadoras, y la realidad de la corrupción que se escondía bajo la aparente tranquilidad de su pueblo se volvía imposible de ignorar. Entonces, la puerta del diner se abrió de nuevo y un hombre alto, vestido con un uniforme impecable, entró. Era el jefe de policía del crime, un hombre blanco de unos 60 años, con air militar y una confianza que parecía imbatible. La mirada de crime recorrió el lugar, posándose finalmente en Elise. Su sonrisa era fría y calculadora. Este es mi territorio, dijo con voz segura. Aquí manejamos las cosas a nuestra manera. Pero Elise no se intimidó. Deslizó un sobre grueso sobre la mesa hacia él. Una citación firmada por un juez federal, acompañada de evidencias detalladas de sus crímenes. El diner contuvo la respiración mientras la fachada de crime comenzaba a resquebrajarse. Antes de que pudiera reaccionar, agents de la oficina de marshals de Esta entraron detrás de él, listos para ejecutar el arresto. Flint observaba paralizado como el jefe, intano intocable, era espesado y escoltado fuera del lugar. El pequeño pueblo de Broughton estaba a punto de enfrentarse una verdad que ya no podía ocultarse. El ambiente en el diner se volvió denso con la incredulidad mientras el jefe de policía, del crime, era escoltado espesado. El peso de años ocultos tras la autoridad finalmente había alcanzado su límite. El símbolo de poder que una vez parecía inquebrantable ahora se mostraba derrotado, con los hombres quedados y la mirada esquiva. Elise permanecía sentada, tranquila y serena, aunque la energía en la sala había cambiado de forma palpable. Los clientes que menos antes dudaban o temían, ahora susurban entre sí con una mezcla de esperanza y alivio. La verdad había atravesado las capas de silencio y negación que durante mucho tiempo habían protegido las heridas ocultas del pueblo. El oficial Flint permanecía cerca de la puerta, con la postura tensa y la mente en un torbellino de pensamientos. Durante años, había formado parte del sistema, entrenado para proteger su imagen incluso cuando eso implicaba ignorar el sufrimiento de otros. Ahora, frente a la evidencia irrefutable y la queda del jefe que tanto respetaba, lucaba con una mezcla de vergüenza y confusión. Un marshal federal se acercó discretamente a Flint y lo entregó una carpeta. Dentro había reports de incidents, grabations de cámaras corporales y comunicaciones internas que Flint había aprobado sin cuestionar, pruebas que ya no podían ocultarse. La realidad golpeó con fuerza. Su silencio y complacencia lo habían convertido en cómplice. Los ojos de Elise se encontraron con los de Flint, firmes y sin ceder. Ahora tienes una elección, dijo con voz baja pero decidida. Ayuda a desmantelar este sistema o sigue protegiéndolo. La verdad ya salió a la luz. Los hombres de Flint se relajaron ligeramente, el peso de sus decisiones comenzaba a asentarse. Lentamente ascensió, señalando el inicio de un camino difícil hacia la redención.
Afueras del diner, vehículos de noticias empezaban a llegar, con cámaras y micrófonos listos para capturar la historia en desarrollo. El pequeño pueblo de Broughton se conversa en el centro de atención nacional. Su nombre asociado ahora a la exposición y la rendición de cuentas. Pero para ellos, la victoria era agradable. El arresto del jefe era solo el primer paso en una batalla mucho más larga por la justicia a quienes habían sido silenciados. Rechazó entrevistas con los medios, prefiriendo concentrarse en apoyar a las víctimas y reunir más pruebas para desmantelar el sistema país por país. Dentro del diner, la comunidad comenzaba a sanar. Vecinos que antes evitaban conversaciones difíciles ahora comparten sus historias de injusticia y esperanza. El silencio que antes protegía a los corruptos se rompía, sustituido por una creciente voz que exigía cambio. Flint se quedó atrás, reflexionando sobre su complicidad y el papel que jugaría de ahora en adelante. El camino sería incierto y lleno de desafíos, pero el primer paso hacia la responsabilidad ya había sido dado. Elise recogió sus pertenencias, lista para partir. Antes de salir, lanzó una última mirada alrededor del diner, una promesa silenciosa de que la lucha por la justicia continuaría. Broughton ya no era un pueblo escondido en las sombras. Era una comunidad despierta, preparada para enfrentar su pasado y construir un nuevo futuro. El ambiente dentro del diner se tornó pesado mientras las consecuencias del arresto comenzaban a sentirse en cada rincón. Los habitantes del pueblo, antes divididos y temerosos, ahora comparten una sensación de déspota colectivo. Las conversaciones, antes reprimidas, empezaron a fluir con más libertad, llenando el espacio con susurros de cambio y justicia. Elise observaba desde su asiento como el jefe era lavado espesado, símbolo no solo de su derrota personal, sino del derrumbe de un sistema corrupto que había oprimido a la comunidad por años. El oficial Flint permanecía en la entrada, tenso y desconcertado. La realidad de su papel en el ciclo de abuso lo golpeaba con fuerza. Ya no podía cerrar los ojos ni esconderse tras el uniforme. La evidencia desvelaba su complicidad, y ahora se lo exigía asumir su responsabilidad. Un marshal federal se acercó a Flint y lo entregó un archivo con informes, videos y declaraciones que él mismo había ignorado o reprimido. La verdad era innegable, y el silencio había hecho de Flint parte del problema. Elise cruzó su mirada con la de Flint y la habló con firmeza. Esta es tu oportunidad. Ayuda a hacer justicia o sigue siendo parte del silencio. Flint bajó la cabeza, comprendiendo la gravedad de su elección. Lentamente asintió, marcando el comienzo de un camino difícil hacia la redención. Afueras del diner, equipos de prensa comenzaban a llegar, iluminando Broughton con luces y cámaras. La historia se expandía, poniendo el pueblo en el centro de la atención nacional, evidenciando la corrupción y el racismo sistémico. Para Elise, sin embargo, la victoria era apenas el inicio. El arresto del jefe era solo la primera grita en la armadura. La verdadera lucha continuaba. Rechazó entrevistas y se enfocó en apoyar a las víctimas y recolectar más evidencia para desmontar la red de injusticias. Dentro del diner, la comunidad empezó a sanar. Vecinos que antes evitaban hablar ahora comparten sus experiencias y esperanzas. El silencio que protegía a los corruptos se rompía, dando paso a una voz colectiva que exigía cambio. Flint permanecía, reflexionando sobre su pasado y el papel que asumiría en adelante. El camino sería complejo y lleno de desafíos, pero la primera piedra hacia la justicia ya estaba colocada. Elise recogió sus cosas y se preparó para salir. Antes de abandonar el lugar, lanzó una última mirada al diner, una promesa silenciosa de que la lucha no había terminado. Broughton ya no era un pueblo oculto en las sombras.
Era una comunidad despierta, lista para enfrentar su pasado y construir un futuro diferente. El diner se fue quedando en silencio mientras el sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre las mesas vacías. Elise recogió sus pertenencias con calma, sintiendo el peso del día que había cambiado la historia del pequeño pueblo para siempre. Se acercó el mostrador y asintió con un leve gesto a la camarera, que había sido testigo silenciosa de todo lo ocurrido. No hicieron falta palabras. Ambas entendían que la justicia había tocado sus vidas, y que las paredes que durante años habían guardado secretos ahora parecían menos impenetrables. Afuera, el oficial Flint permanecía solo, con la mirada baja y el semblante cargado. La confianza que alguna vez le brindaba su uniforme se había desvanecido, reemplazada por una mezcla de remordimiento y duda. Recordaba cada instante en que pudo haber actuado distinto, cada silencio cómplice y cada voz ignorada. Desde la distancia, Elise observó ese cambio en él, sabiendo que la transformación no sería sencilla ni rápida. Pero la primera grita en el sistema ya estaba hecha, y a veces eso era suficiente para iniciar una revolución. El cielo se tornó naranja y purpura mientras Elise salía del diner, respirando profundamente el aire cálido y pesado. La carga de la historia descansaba sobre sus hombres, pero también la esperanza. Los rostros que dejaba atrás, llenos de miedo, esperanza y coraje, continuarían su lucha. En la estación del tren, tomó asiento en un banco de madera desgastado y abrió un cuaderno antiguo. Con mano firme, escribió una sola línea en la parte superior. La justicia real comienza cuando el silencio se rompe. Debajo agregó otra frase, suave pero llena de significado. A veces, la amenaza más fuerte es el valor de hablar. El silbato del tren resonó en la distancia, acercándose mientras Elise cerraba su cuaderno y se levantaba con determinación. Broughton se desvanecía en el crepúsculo, un pueblo transformado por la violencia de una mujer que se negó a ser invisible. Su historia no buscaba gloria en titulares. Era una llamada a romper el silencio, a exigir dignidad y a iluminar el camino en la oscuridad. Aunque el camino por delante sería largo y difícil, ella sabía que esto apenas era el comienzo. Si esta historia te conmovió, dale un me gusta, compartela con alguien que lo importe, y suscribe para más historias verdaderas y poderosas. Unámonos contra el racismo. Nos vemos en el próximo video.